The old man knew that a very bad time was coming. A change in motion is proportional to the motive force impressed and takes place along the street. 책 제목과 저자 소개해 주세요, 에이프릴. 책 제목은 노인과 바다이고 저자는 어니스트 헤밍웨이입니다. 예, 오늘 해주실 페이지는요. 오늘 시작 페이지는 107쪽입니다. 첫 소절 뭘로 하시겠습니까? 첫 소절, 노인은 배전 밖으로로 하겠습니다. 예, 제가 열어드리고요. 노인은 배전 밖으로 몸을 내밀고 3.5초 후에 출발해 주세요. 고! 노인은 배전 밖으로 몸을 내밀고 상어한테 물어뜯긴 고기의 살점을 조금 잡아댔다. 그 고깃점을 씹으면서 고기의 질과 맛을 음미했다. 육류처럼 단단하고 물기가 많았지만 빛깔이 붉지는 않았다. 힘줄도 없어서 시장에 내다 팔면 가장 비싼 값을 받을 수 있을 것 같았다. 그러나 바닷물 속의 피 냄새를 없앨 도리가 없었으며 노인의 최악의 사태가 다가오고 있다는 사실을
알아차리고 있었다. Yes, very nice. Next, English book title, please. The book title is The Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. And my start page is 106. What is your first bar? My first bar is He leaned over the side. Yes, I give you first bar for you. He leaned over the side. Start after 3.5 seconds. Go. He leaned over the side. And pulled loose a piece of the meat of the fish, where the shark had caught him. He chewed it and noted its quality and its good taste. It was firm and juicy, like meat. But it was not red. There was no stringiness in it, and he knew that it would bring the highest price in the market. But there was no way to keep its scent out of the water, and the old man knew that a very bad time was coming. Yes, good job. Storytelling, please. Time aground is and pull loose a piece of the meat of the fish where the shark had caught him.
The play's background is he leaned over the side. The main characters are he chewed it and noted its quality and its good taste. It was firm and juicy like meat, but it was not bread. There was no stringiness in it, and he knew that it would bring the highest price in the market. The key sentence for this part is that, and the old man knew that a very bad time was coming. The reason why I chose this sentence is that, first, but there was no way. Second, to keep its scent. Third, out of the water. So I chose this sentence, and the old man knew that a very bad time was coming. How the next story will unfold, I think the breeze will study. What time is it now? It is 3 p.m. and the water is red of the blood, and the wind is blowing very softly. A very bad time was coming, he thought. Now 3 p.m. The what o'clock is the bad time coming, you think? Bad time will come in at 7:32 p.m. Now 3 p.m. and you expect the bad times will come at 7:30 p.m. What is the bad things? What is the bad time for the old man? Well, I think the fish is bleeding now of the shark. His blood is spraying away in the water. So another sharks will come to the boat. To eat the meat of the fish. Yes. Bad time is coming, so does he have any other good time for the old man? Yes, he does. Oh, he has. He has a good time as well. What is the good time for him? When he go back to his house, he will see the boy. The boy will say it's okay. Oh, and you did a good job, the old man. You caught a big fish. So that is a good time. Welcomed by the boy in the home. Yeah, good answer, perfect answer. The fish, how many percentage of meat of the fish is taken by the shark? 1%, 10%? How many percentage of the fish is taken by the shark? The fish was taken 21%. 21. Yeah, 21% of the meat was taken by the shark. How many shark ever visited? The shark. How many? 3 sharks had visited him. Yeah, the meat taken by the sharks is the expensive part, yummy part. Yes, it is. Because shark knows the taste. Where is the most delicious part? Anybody knows, even the sharks. 세상의 화두를 찢을 수 있는 존귀한 질문 부탁합니다. 질과 맛을 의미하나요? 아니요. 질과 맛을 의미하지 않습니다. 저는 음식을 어느 정도 그냥 에너지를 보충하는 수단으로 생각하는 게 되게 많아요. 물론 맛있는 음식을 좋아하긴 하는데 조금은 몸이 건조하게 그냥 내가 하는 일을 위해서 에너지를 섭취하는 것이다 라는 게 좀 강해요. 그래서 저는 음식에 대한 질과 맛을 음미하지는 않습니다. 그래서 주변의 사람들이 별로 저를 재미없어 해요. 그런 면에서 예, 자, 질과 맛을 음미하나요? 에이프릴? 네, 질과 맛을 의미합니다. 엄청 강력하게 대답하셨는데 스토리텔링 해주세요. 이것은 제 이야기는 아닌데 제가 5학년 돼서 새로 사귄 친구가 급식에서 떡국이 나왔는데 갑자기 너무
갑자기 되게 고급스럽게 먹는 거예요. 그래서 제가 갑자기 왜 너답지 않게 이상하게 그냥 자기가 백종원처럼 먹어보고 싶다고 하면서 이분하게 잊지 않았어요. 막 이러면서. 그러니까 그 음식을 셰프의 입장에서 음미했구나. 그치? 우리 에이프릴은 어때요? 음식에 대한 어떤 질과 맛을 상당히 되게 많이 추구하나요? 저도 조금 그런 스타일입니다. 어떤 스타일의 음식을 좋아해요? 조금 저는 좀 단 음식이나 단 거, 스윗한 거? 스위트? 네, 근데 요즘은 단 음식보다는 진짜 국물이 있는 것이 국물 있는 거? 뭐 예를 들면 뭐 김치찌개 아니면 뭐 된장국, 뭐 설렁탕, 아니 갈비탕, 뭐 이런 거 좋아해? 네. 좀 아재틱한데? 그렇구나. 그래서 요즘 가장 또 그래도 국물 있는 음식 중에 지금 뭘 먹을 수 있다고 뭐 먹고 싶어? 마라탕이요. 마라탕. 그 어디서 먹어? 집에서는 안 해 먹지 않니? 마라탕 못 해 먹지? 네, 제가 친구들하고 항상 마라탕을 먹으러 가는데 과천 힐스테이트라고 있는데 알아. 거기가 핫팟이거든요. 그냥 거기 가서 요한도 먹고 그러면 물회밥도 먹고. 마라탕은 이렇게 먹을 때 얼마 내? 1인당? 저는 8,000원어치만 써요. 8,000원. 그러면 4명이 가면 4인분 32,000원 쓰는 거야? 네. 그러면 그 마라탕에 뭐 면도 있고 막 이렇게 뭐 국물만 나와? 밥도 나와? 밥이 나오는 것도 있고 안 나오는 것도 있더라고요. 그 약간 중국식 향료 냄새도 있지 않아? 네, 있어요. 근데 그게 나쁘지 않아? 우리 에이프릴은? 네. 안 매워? 네. 잘 먹는구나. 런던에 가서 아무거나 먹여도 되는구나. 매운 것도 먹을 수 있구나. 네. 런던에 그 시장에 가서 이렇게 서서 먹는 건 어때? 그런 것도 좋아? 살짝 그런 탐험식도 좋아해요. 이렇게 시장에 가서 막 이렇게 그 종이 그릇에 막 서서 먹는 거 있잖아, 외국인들. 그런 것도 한번 해볼 건데 괜찮아? 좋아요. 오케이, 알겠어. 에이프릴이 추천하는 최고의 영어 단어 궁금합니다. 제가 추천하는 최고의 영어 단어는 market입니다. market, 어떤 뜻인가요? 명사, 첫 번째, 일반적인 시장, 장, 두 번째, 특정한 상품의 거래량을 뜻하는 시장, 동사, 첫 번째, 상품을 내놓다, 광고하다, 소비자의 기호에 맞도록 내놓다입니다. Market, in English, what does it mean? It means a time when people buy and sell goods, food, etc., or the place, usually outside or in a large building where this happens. What is your simple sentence? My simple sentence is, I usually buy all my vegetables at the market. Say the sentence that has the word market in your book, The Old Man and the Sea. It was firm and juicy, like meat, but it was not red. There was no stringiness in it, and he knew that it would bring the highest price in the market.